তো হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাতে চলেছি লেডিস ইউরিনাল ফিটিং। তো লেডিস ইউরিন কীভাবে ফিটিং হচ্ছে তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে পাবো। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে সবাই লাইক অবশ্যই করবে, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার অনেকই কম রয়েছে, তো আমাকে সাপোর্ট করার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব স্টপ কক মেটাল এমটিএ আনবে দরকার তো নাই। লেডিস ইউরিনাল এটা কীভাবে ফিটিং করছি, তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবে, তাহলে বুঝতে পারবে। যে আমাদের গ্রুপ কাটা হয়ে গেছে, যেহেতু লেডিস ইউরিনাল গোটা লাইনটা কনসিল লাইন হচ্ছে। এই মাঝেরটা যে তাহলে এক দুই হ্যাঁ এক দুই ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ
চালু করে ওই ওইটা লাগাই দাও, ওই স্টপটা লাগাই দে। ঠিক আছে এটা ভাই ওটা আপনার পড়ছে, ওটা ঢুকাই না। এলবোটা নামা নিচে দিলাম, এলবোটা ওই ওই হ্যাঁ নম্বর থাকলে ওই মাপ সিঙ্ক তো দেখতে পাচ্ছ ইউরিনাল ফিটিং কীভাবে দেখাচ্ছি বলে দিই তোমাদেরকে। লাইন কানেকশান আসছে বাইরের থেকে, ওয়াটার লাইন কানেকশান। তো চলে আসছে যে স্টপ কক অন করার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে ইউরিনাল, এরপর এটা দিয়ে জল বেরোবে। তো কানেকশান তোমাদেরকে দেখে দিলাম কীভাবে কানেকশানটা হচ্ছে। তো ফুল ভিডিওটা দেখাচ্ছি, এখনও বাকি আছে, আরেকটা বসবে।
সেদিকে চলে যাও কি হচ্ছে দেখে বুঝলে একটু কাটে কমাতে হবে হ্যাঁ হয় না এদিকে আমার কাটে তারপর দেখা যাবে হুম এসে বাড়ি গেল দেখলে পুষ হচ্ছে না জানো হ্যাঁ উল্টা পাল্টা সব ফিটিংস টাইম এদিকে পারলে এদিকে পারো বড় অনেক তো ক্লোজ হচ্ছে এই ঠিক আছে ঠিকই আছে বন্ধ করো লাগছে মন তো এখানে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে না চাটে দিই হুম করতে নেই হুম ঠিক আছে
লাইন তো ভিডিওটি দেখানো হয়েছে। এই যে হচ্ছে স্টপ কক অন অফ করার জন্য স্টপ কক রয়েছে। আর এই যে চলে আসছে, এটা চলে আসছে সোজা লেডিস ইউরিনাল। এটা লেডিস ইউরিনাল যে ফুটা রয়েছে, বাস এই হচ্ছে সিস্টেম।